The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. La ligne qu'il a franchie. Le détective Alex Rennes était infiltré depuis presque 7 mois. Il ne s'appelait plus Alex, désormais, il était Cole Turner, un chauffeur discret mais fiable pour un réseau criminel de niveau intermédiaire opérant depuis un entrepôt rouillé à la périphérie de la ville. Il avait mémorisé chaque mensonge, chaque souvenir d'enfance inventé, chaque cicatrice fabriquée. Mener une double vie était épuisant. Mais il se le répétait chaque jour, c'est pour quelque chose de plus grand. C'est pour la justice. Ce soir-là, il était assis à l'arrière d'un SUV noir, les sièges en cuir craquelés et l'air chargé de tension. À côté de lui se trouvait Marcos Vega, impitoyable, imprévisible, et l'homme qu'Alex tentait de faire tomber depuis près d'1 an. On rencontre le fournisseur dans 10 minutes, dit Vega en consultant sa montre. Et c'est toi qui fais l'échange. Le cœur d'Alex manqua un battement. Je croyais que Louise devait s'en occuper, dit-il d'un ton calme. C'était le cas, répondit Vega. Maintenant, il est à l'hôpital. C'est ton tour. Ce deal n'était pas un simple échange. Selon les informations recueillies, il devait relier l'équipe de Vega à un cartel plus vaste, une preuve qui pouvait démanteler une bonne partie du trafic de drogue de la ville. Mais Alex n'était pas censé intervenir directement. Il ne pouvait pas porter de micro. Impossible de prévenir ses collègues. Il allait devoir y aller à l'aveugle. Ils arrivèrent dans un parking souterrain désert, du genre où les échos s'éternisent. Vega tendit un sac de sport à Alex. 5 kilos. Tu fais l'échange, tu reviens. Pas d'erreur. Alex prit le sac. Il lui semblait plus lourd que de la drogue, il pesait comme un piège. Il marcha vers l'angle sombre où un homme en sweat à capuche gris l'attendait. L'homme avait une cicatrice au-dessus de la lèvre et un regard trop fixe. À ses pieds, une mallette usée. « T'es en retard » dit l'homme. « Personne n'arrive en avance à ce genre de rendez-vous » répondit Alex. Ils se fixèrent en silence. Alex ouvrit le sac, montrant la marchandise. L'homme entrebâilla la mallette, des liasses de billets, serrées. Mais quelque chose clochait. L'homme regarda par-dessus l'épaule d'Alex. « Ton boss n'est pas venu. » Alex se raidit. « Il ne vient pas toujours. » Puis l'homme sortit une arme de sa ceinture et la leva lentement. « T'es flic. » Alex ne bougea pas. « Je t'ai déjà vu, » poursuivit l'homme. « T'as coffré mon cousin il y a 2 ans. » Alex pouvait fuir. Il pouvait sortir son arme et tirer. Mais le moindre geste risquait de faire sauter sa couverture ou pire, de déclencher une fusillade. Il inspira lentement. « Tu te trompes » dit-il en baissant le sac. « Si j'étais flic, tu crois vraiment que je serais là, seul, sans renfort ?» L'homme hésita. Réfléchit, ajouta Alex. « Si tu me tues, Vega pensera que toi tu l'as balancé. Tu perds la came, le fric et ta vie. » Les secondes s'écoulèrent, lourdes. Puis, lentement, l'homme baissa son arme. Jeté à l'œil, grommela-t-il. Ils échangèrent les sacs, et l'homme disparut dans l'ombre. De retour dans le SUV, Alex tendit la mallette à Vega. « Échange propre » dit-il d'une voix posée. Vega l'ouvrit, acquiesça, et éclata de rire. « T'as des nerfs d'acier, Turner. J'aime ça. » Alex hocha la tête. Mais à l'intérieur, il se sentait vidé. Ce soir-là, dans son appartement encore partie intégrante de sa couverture, Alex s'assit au bord du lit, fixant le sac rempli d'argent et de poison. La décision qu'il avait prise ce soir avait permis de conserver sa couverture et de faire avancer l'enquête. Mais cela signifiait aussi 5 kilos de plus dans les rues. 5 raisons de plus pour que des familles se brisent. Il attrapa son téléphone jetable, les doigts tremblants. Un appel, et tout serait terminé. Mais la mission aussi. Il reposa le téléphone. Au loin, une sirène retentit. The line he crossed.
Detective Alex Rains had been undercover for nearly 7 months. His name wasn't Alex anymore. It was Cole Turner, a quiet but reliable wheelman for a mid-level crime syndicate operating out of a rusting warehouse on the edge of the city. He had memorized every lie, every fabricated childhood memory, every fake scar. Living 2 lives was exhausting. But he reminded himself daily, this is for something bigger. This is justice. Tonight, he was in the back of a black SUV, the leather seats cracked and the air thick with tension. Beside him sat Marcos Vega, ruthless, unpredictable, and the man Alex had spent the better part of a year trying to bring down. "We're meeting the supplier in 10 minutes, Vega said, checking his watch. "And you're the one doing the drop." Alex's heart skipped a beat. "I thought Luis was handling the drop," he said calmly. "He was," Vega replied. "Now he's in the hospital. You're up." The deal wasn't just any deal. According to intel, this drop would connect Vega's crew to a larger cartel, evidence that could bring down half the city's drug trade. But Alex wasn't prepared for direct involvement. He couldn't carry a wire. He couldn't signal backup. He'd be going in blind. They arrived at an empty parking garage, the kind where echoes linger too long. Vega handed Alex a duffel bag. 5 kilos. "You make the trade, you come back. No mistakes." Alex took the bag. It felt heavier than drugs. It felt like a trap. He walked toward the meeting point, a shadowy corner where a man in a gray hoodie waited. The man had a scar above his lip and eyes that didn't blink enough. Beside him was a battered briefcase. "You're late," the man said. "No one's ever early to these things," Alex replied. They stood in silence. Alex opened the duffel, showing the product. The man cracked open the briefcase, cash, tightly packed. But something was wrong. The man looked over Alex's shoulder. "Your boss didn't come." Alex stiffened. "He doesn't always come." Then the man pulled a gun from his waistband and raised it slowly. "You're a cop." Alex didn't move. "I've seen you before," the man continued. "You busted my cousin 2 years ago." Alex could run. He could draw his own gun and shoot. But any sudden move would blow his cover. Or worse, start a shootout that would cost lives. He took a slow breath. "You're wrong," he said, lowering the bag. "If I were a cop, do you think I'd be standing here alone with no backup?" The man hesitated. "Think about it," Alex added. "You kill me, Vega thinks you set him up. You lose the product, the cash, and your life." Tense seconds passed. Then, slowly, the man lowered his weapon. "I'll be watching you," he muttered. They exchanged the bags, and the man disappeared into the shadows. Back in the SUV, Alex handed Vega the briefcase. "Clean deal," he said, his voice steady. Vega opened it, nodded, and laughed. "You've got ice in your veins, Turner. I like that." Alex nodded. But inside, he was unraveling. That night, back in his apartment, still part of the cover, Alex sat on the edge of the bed, staring at the duffel bag full of money and poison. The choice he made tonight had kept his cover intact and moved the investigation forward. But it also meant 5 more kilos on the street. 5 more reasons for families to fall apart. He reached for the burner phone, fingers trembling. One call, and it would all be over. But so would the mission. He dropped the phone. Somewhere in the distance, sirens wailed. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books.
We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.